Radio Lomax, l'émission du 106. Bonjour et bienvenue. Si jamais vous trouvez que tout va trop vite et que plus rien n'a de sens, allez donc jeter une oreille à la carrière de Nick Waterhouse, qui, après un temps comme employé chez un disquaire mythique de San Francisco, chez Rookie Ricardo, aligne depuis maintenant une décennie les bijoux crooners qui doivent autant à Roy Orbison qu'aux Coasters. Avec son dernier Promenade Blue, il confirme son ancrage dans la grande mythologie américaine pour notre plus grand plaisir et surtout celle de la côte ouest, en particulier Nick Waterhouse. On se demandait quelle était la particularité de la musique cool de la côte ouest qui teinte cet album Promenade Blue un petit peu. Par quoi elle se caractérise? Yeah, cool. I mean, the genre is obviously a very strong influence on your LP. So Antoine was wondering how you would characterize that genre. Are there any distinctive elements you would quote? Yeah, you know, a lot of my records, whether people realize it or not, take place like in the geography of like my imagination and the world in which I walk through, like when I'm making something, which is kind of what all this record is about. It's about like in a dream, if you go through a room and you step into another place and suddenly the settings change around you. It's like I can be standing in San Francisco and thinking of playing somewhere like here, or living in London in 2006, or being in New York City in some basement with my friend sitting in on a gig in 2011 all at once, which is sort of the poetry of it. And so the cool school is something that's both incredibly West Coast to me, but incredibly international. And so I think of like my ex-girlfriend, Raina, who makes an appearance on my first album. She used to play, you know, Serge Gainsbourg on the jukebox all the time in San Francisco. And at the same time, I was weaned on the records of like Jerry Mulligan and Chet Baker, you know, Bill Evans, Lee Konitz, and all this is this big place for me that I live in. And I sometimes realize that people get disoriented by like my magpie tendencies. Oui, alors ça a vraiment à voir avec une forme de voyage mental qui caractérise son état d'esprit quand il crée. Il peut voyager mentalement de New York à San Francisco. Il pense à son ex-petite amie Reina qui fait une apparition sur le disque, qui chantait du Gainsbourg à San Francisco. Donc c'est ce côté international, ce côté voyage mental qui pour lui caractérise le cool et qui caractérise donc aussi sa musique. Et à propos de cool, je me demandais si le destin de figures telles que Chet Baker, Art Pepper, Bill Evans, des gens assez torturés justement, pas cool dans leur vie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce sont des contre-exemples ou est-ce que ce sont des mythologies qui ont une importance pour toi? Yeah, such figures as Chet Baker, Art Pepper, and so on, Bill Evans. These people were tortured soul. So what is their influence on you? Do you see them as anti-heroes or models, role models, or? I forgive me if I'm long-winded in my answers, but it's making music for me is almost like a literary endeavor with no bookishness. So these artists, I believe in approaching them with both context and then a total release and like letting their art speak for itself, which then I think is a product of its environment, but also a product of its ferment, you know. And I think that every artist is sort of like living on the border of madness all the time. Believe it or not, I feel the same way. I don't think people realize in my career the amount of junkie psychosis I've been exposed to, both in my peer group and in some collaborators. There's a streak of, you know, sadness, but like the other element of my sound, or whatever you want to call it, is that there's like the romantic and the restless. The restless would be more of the bluesy, like rockin' end of my work. And those two things, that tension, is what I think
helps articulate and rise above, as in gospel and blues, like true suffering. The romantic jazz man as the dying saint is a tried and true archetype, but I don't think I approach any of those artists that way. It's more that I can see it in myself without indulging in the same way. Oui, alors, excusez de faire une réponse aussi longue, mais c'est une réponse passionnante. Bon, alors son approche de la musique, c'est un peu comme une quête littéraire, où il va chercher à appréhender les artistes dans leur contexte par rapport à leur époque, mais aussi a priori par rapport à ce que leur art peut apporter directement. Et il insistait sur le fait que dans sa propre carrière, même si ça se voit pas nécessairement au premier abord, il a eu beaucoup de contacts avec des gens qui avaient des problèmes de drogue, et cette tension entre la tristesse, la souffrance d'une part, et puis l'hyperactivité, le romantisme, donc des choses plus positives, sont des choses qui sont essentielles. Et dans toute forme de musique, il doit y avoir ce côté martyr qui apparaît, cette autodestruction. Beaucoup plus prosaïque, dans tes morceaux, qu'est-ce qui va primer le plus dans la composition, de façon immédiate, le rythme ou la mélodie? Yeah, it's a more straightforward question. In your songwriting, do you consider rhythm or melody first? Rhythm and melody occurs at the same time for me. And words are also like tantamount. I studied literature in university. I became aware of how words like really work. I was always very in love with them. My drummer is French on this tour, and we were having this long conversation about how I had taken a couple courses because the root of modernist poetry was actually taking like the first French approach that was in the symbolists. And so I was doing this translation class, and I realized that I would spend 20 years and become like a retarded fourth grader in French, even if I really learned. So I cast that aside and focused on English. And the power of words became like the corner of the pyramid, along with rhythm and melody. And because I guess you would call me an auteur of records, like I envision the production while I'm writing it, all these things tend to create these explosive chain reactions in my creative process where I can start with like half a phrase, but the other realms start to make sense immediately and feed each other until I've sort of forged like the whole concept. Oui, donc il envisage en fait sa production et sa création comme un ensemble qui va associer le rythme, la mélodie et les mots. Hein. Il a fait des études de littérature française d'abord, puis il a abandonné en se disant qu'il serait jamais bon. Et le quatrième pôle, le quatrième aspect, dans ce dialogue permanent entre les quatre pôles, c'est la production. Donc c'est ce dialogue permanent entre rythme, mélodie, les mots et la production qui va amener ces chansons. Je me posais d'ailleurs en termes de production, quelles sont tes techniques de studio, tes techniques d'enregistrement, et quel regard portes-tu sur les techniques post-modernes actuelles de studio? Yeah, I mean, still discussing production, what would be the techniques you use for recording, and how do you consider more modern techniques like the digital era? Is it something you embrace? A complicated answer. I think that the greatest disease of technological innovation is the presentation of option anxiety for all citizens, but if you're a creator, it's the premise that you've been given too many options and you end up gorging yourself on impotence. I think that you can make a recording that sounds whatever you want to call it, classic, natural. You can do that with digital technology now, because the way that I learned my techniques from the people I've studied under is almost like a folk lineage of understanding that you are capturing sound that is like water in a space, and that everything recorded is voltage transfer.
So if you respect the fact that a sound wave is turned into an electric impulse by a microphone diaphragm, you can figure out how to get the same things. Now, there is a terroir of recording with analog equipment that's very, very hard to replicate. That just does, it's like bumper bowling. You can't fail sometimes if you have equipment that is, you know, from 1955. They really squared the circle there. Like, there wasn't a lot of technological innovation since the 40s. For myself, the things that I have observed that I absorbed from the recordings that I loved was a sense of blend, space, depth, all through dynamics. And a lot of the habits and practices and mindsets that people use now to make records are antithetical to that. It's almost like trying to kill someone with a Scud missile instead of a samurai sword when you're making music nowadays. Alors, je vais essayer de résumer. Ce sur quoi il insistait, c'est le problème, la vraie maladie qu'on a à l'heure actuelle, et c'est valable pour tout le monde, mais particulièrement pour les gens qui enregistrent et qui créent, c'est le fait qu'on a trop de possibilités et ça mène à une forme de stérilité. Et donc, ce qui lui semble essentiel, c'est de comprendre qu'avant toute chose, on a un son qui est un petit peu comme de l'eau dans un espace et qu'il faut pouvoir traduire ça en signal électrique. Et donc voilà, il faut aller vers la simplicité, et il disait que ça sert à rien d'utiliser un missile Scud pour tuer quelqu'un, alors qu'on peut faire ça avec juste un sabre de samouraï. Voilà, on peut faire simple et aller droit au but. C'est ce que réussi à faire les gens dans les années 50, où la technologie n'avait pas évolué tant que ça, et par rapport aux années 40, et donc aller droit au but. That's very Miyamoto Musashi. The water and the sword, yeah. Je me demandais de quoi parle B. Santa Ana 86, sorry. Est-ce que ça parle de sa naissance, de son enfance? Yeah, B. Santa Ana 1986, is it about your birth? Yes. Obviously is. Yeah. Is it more than It's this? about... Mose Allison said that the two keys to comprehending the blues were to understand that it was like illegal by society's standards and that it was actually funny if you listen close. And so it's a song to be taken very lightly, but it's a little Mona Lisa smile of a song. There's no... everything about it, it's the most ironic thing I might have ever done in my whole career, but it's all very true. Alors donc oui, c'est effectivement à propos de sa naissance, mais il citait Mose Allison qui disait que le blues, c'est à la fois quelque chose qui est illégal, qui n'est pas autorisé par la société, et en même temps quelque chose, si on écoute attentivement, qui est très drôle. Et donc c'est une chanson qui est, certes, qui parle de lui, mais qui est très ironique. C'est sans doute la chanson la plus ironique qu'il a écrite de sa carrière. Très bien. Et pour terminer, je voulais qu'on discute un peu de l'importance des chaussures bien cirées. Yeah, you always sport perfectly polished shoes. Can you tell us about it? And do you have any tips? He didn't ask for that question, but I'm asking for that. I have a tip. Yes, I do. I learned this from a cobbler in San Francisco. If you're wearing good leather, this is like John Lee Hooker. Get rid of all those fancy cords. Get rid of your polish. Strip them with like alcohol or lighter fluid, and then rub a little neutral cream, and all you ever do is brush until you think your arm's going to fall off. You're not in the military, so don't put that grease paint on there. You know what I'm saying? Like, if you have nice shoes, that's the trick to perfectly shine shoes. Ok. Yeah. Donc voilà, donc c'est très important d'avoir de jolies chaussures bien cirées, et il nous donne un conseil qu'il a eu auprès d'un cordonnier à San Francisco. Première chose, avoir un très bon cuir. Et il citait John Lee Hooker, il faisait la comparaison avec les accords où il faut aller une fois encore à l'essentiel. Un petit peu d'alcool, on enlève les saletés et on met un petit peu de crème neutre et on frotte jusqu'à ce qu'on ait mal au bras. Et voilà, le secret pour des chaussures parfaitement cirées. Thank you for looking sharp. Thank you for having me.